Hello, cherished viewers. Welcome back to Sandy Home Recipe. Mawako about Sandy Home Recipe. Send the kind I'll share a video. Remember room to subscribe. Now I share. Now I like it. No me a notification bell no. See the video be a better one Sabeka. To my returning subscribers, thank you so much for your support. May the good Lord bless you all. No se be Ghana Waakye. Me yes I Waakye when I taste it tastes really nice. All ingredients are written in the description box below. We call the description box na ingredients ni na wo. Yes, start we beans, obe wo fro ho. O ro ho wi a, na the gu sauce pan den, obe noa wo mu. Now the Waakye leaf ni den, atom be se no so o fro ho. Wo wi a wo di nso e de aka ho. Wo di akosi ja so anoa. We ya emo na ye be use no. Oh, ho anu a check ahwe se beans ni eden abia. Aha no aben no yi haba ni eden efri so. Wakọ ohro emo no. Aha no pese ohun se beans na abia obetimi eden eyi baako no wami ahwe. Uwie a na wo de wo mo na wo hro ho no. Wa be hwe eden egu hu. What the salt aka ho me the baking soda e de egu mu ba video no aha no ama nti wo ya wo pa wo de begu mu pen so a wo beja no saa na wo pen na wo be wo de oil kakra ye de egu ani wa mixing it together wo wi anu akata so no wa je sisuko sama bebe ba wo ho ana wo check ahwe ana eja so se wo lo no se de ase e de enhye. Please, if you are new to our channel, don't forget to subscribe, share, like, and also click the bell icon to get new video we will post. Then bia open na ne dan ne said the enshi na ni na so ye de ebe bimpe. Aha no akakra na ye den aben. Aha no aye ready na watwe na wasave. Yep matches na di kan a wo hwe video a member subscribe na wa share na wa like na wa mia notification bell no say the video bia beto wa wonsa beka. Me ye Waakye na me taste it tastes really nice. Now this our Ghana Waakye recipe. Please like this video and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.